The first project of Chabad Lubavitch in America for outreach was the release time program of Greater New York. When our Rebbe arrived in the United States, and he took over the work of Americas and all of the other educational programs of Lubavitch, the first program that was discussed and was set up was the program of release time under Committee for Furtherance of Jewish Education. And this was something that our Rebbe developed and later on supported it very strongly. It was very close to his heart. Was ich gewinnt beim Ball Hailude, beim Negeh zu der Jugend. Und kiyadu eiche der Linie von Shalom, was man das gemacht, die Shoah Miyochedes Lilimudi das. Für die Kinder, wo die Eltern haben sie auch viele nicht geschickt, in Keitz und kein Chinuch von Niedigkeit. Ich lechol Apoches, beim kein Chinuch am Heim in der Public School, in der Bote Sefer, Mamlachtiyim, soll man mit sie dort lernen, lechol Apoches, wie viel zu loser Yiddishkeit. Und danach hat man gesehen, bei Meshach Hashonim, als aufgestellt geworden von See Alofim oder Woveis, wo seinen danach weggegangen lernen in Yeshivas und geworden Shemre Teiro mit Kaime Mitzvahs, Kechol Hadorch. I was born in 1968 and I grew up in Kensington, Brooklyn, Ocean Parkway and Cortelli Road, right between Flatbush and Borough Park. My parents, while being very Jewish in terms of identity, were not religious. I went to public school. My parents agreed to sign me up for the Wednesday release time hour, and myself and probably 10 or 12 other children were taken to a shul on East 2nd Street between Cortelli and Ditmas, where we had an hour every week of learning and singing and having some good nash and just getting in touch with our Yiddishkeit. And as a result of those programs, I learned that there was far more to being a Jew than I knew about, and I realized that, at least for me, I had to take a big step in the direction of learning more. So as a result of the chizuk that I got from release time, even at that young age, I came home to my parents one day and I announced that I belonged in the yeshiva. I didn't belong in public school anymore. Der Obteich, der auf dem Loschen von unserer Zeit, befragt in jenen Jahren, wenn wir gekommen in Nazis Abris, hatten geteilt, dass sie dort an Hoge Nazis Abris von Kammer wie Kammer schon. Was sie darf sein, Chinuch Aboni wie Abonis. Und als Rubom Tikulum darf gehen lernen in der Public School in Bote Sefer Mamlachtiyim. Und der Mischter halt schon an 100 Jahre, 90 Jahre Vechulu, und mit einmal kommt zuvor nach zerbrochener Ried Begashmis und will überstellen die Medine, als kann sein, sie soll geboren werden als Kind Itzten und soll sich fühlen von Kind weiß auf, wie Avram wie Sarah will. At the age of 17, I started having some real doubts about life, and by the time I was 18, I was completely off the derech. I was completely not from. Despite the background that I had in yeshiva, in the Hasidic world, and with release time, it didn't keep me there. And I basically spent the next 30 years of my life off the derech, until I moved to Thailand. Is da geworden der Ruftu. Am wird nicht Spol, was Yitzchak lieb, was mit Legor in Stadlos bei der Geh zu der Jugend. Und danach haben wir gesagt, dass wird geboren ein Kind und kommt zu gehen auf ein Schabbos. Oder auf ein Jontef oder auf ein Mittelwoch. Da nicht mehr. Aber das wäre nicht wie ein einzelner Fall. Und der einzelne Fall, wer weiß, wie lange sich halten. Und danach wird der Mine Gamidine wird zu reiben. Sagt ihm halt, hier was lejem Ktanis, wenn nicht Spol, wo dir weiß der Geist. Aber das ist eine Kleinigkeit und Kontakt ist einer, das ist eine Kleinigkeit,
Das hat mich zu tun mit Aiden. When I moved to Thailand, approximately 5 years ago, I got the wake-up call. I was sitting on my balcony one night, and it just hit me. You're a Jew, and you know how to be a Jew. Why aren't you a Jew? Why aren't you living as a Jew? And I immediately knew that life had to change. The same way life had to change from public school to yeshiva when I was a kid, life had to change now. And I was able to find Yiddishkeit again in Thailand through the help of Chabad in Thailand, through the Rebbe's chief shliach, Rabbi Yosef Chaim Cantor. And I also realized the most amazing thing is that I still knew how to learn. I still knew the language. Despite 30 years of not opening a sefer, despite 30 years of not opening a siddur, it all came back. It was like riding a bicycle. So the seeds that were planted by the Release Time program gave me the knowledge, the skills, the ability, the strength to come back onto the derech as an adult. Wo das ist gewähnt der Nekuda in der Weide von Jesef Lihavai ben Ache, nicht nur getont, gedei von dem Ache soll werden a Bein, nur echt aufgegraben, die Mayim Chaim, was sie behalten bei jeder Rieden, a viele bei dem Rieden, was ruft sich an der Weile. Beshem Ache ist a sichere Sache, a sehr sichert von Eretz Chefetz, a sichere Sache, a Baljidach mimenu nieder. Es a sichere Sache, a sehr verbunden mit Mekel Mayim Chaim, a Vayelikim Chaim, man darf sich mehr nicht haben Geduld und nicht jallen in Tirche wie Gie, bis zum Messias Nefesh. Kipschuto auf der Grobensach und aufgraben dem Bejer, bis wann es zu tun im Stürmen, dem Mayim Chaim Shebetecha, aber das gewähnt der Wede von den Baal HaYilul. My main message here is when you support Release Time, whether it's financially, whether it's with your own time and effort, however it is, you have no idea where those seeds will sprout and how they will sprout. The only thing you can be assured of is that they will definitely sprout. The absolute miracles that happen through Release Time, and anybody who just scratches the surface and talks to a few people who participated in those programs will hear stories that make my story look like nothing. So I encourage you to support the Release Time program however you can, particularly now in these days on and around Yud Shvat. Thank you very much for listening to my story.